semoga kita ini. Udah siap ya? Siap. Siap. Mana supporternya 9D? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di tanah air yang terbelenggu? Tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, bahkan pertama dan senyum saja tidak bisa. Dulu nenek moyang kita merasakannya. Tanah mereka diambil, hak-hak mereka juga diambil. Tapi mereka tak kenal pernah diam. Mereka berdiri tegak dan menyerukan kata merdeka atau mati. Dan hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, tapi dengan satu perbedaan yang besar. Kita bebas, kita merdeka. Tapi ingat, kemerdekaan ini bukan hal yang gratis. Kemerdekaan ini dibayar dengan darah, air mata, bahkan nyawa pahlawan juga dibayar. Lalu tugas kita ini untuk apa? Tugas kita untuk belajar bersungguh-sungguh, pantang menyerah, walaupun seberat apa rintangan tersebut. Jadi, kita generasi muda tidak hanya membawa nama merdeka untuk Indonesia, tapi juga berjaya untuk di mata dunia. Jadi, ayo berdiri tegak, tarik nafas dalam-dalam, dan menyerukan kata merdeka Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Kami Indonesia. Nahnu abnal Indonesia al-Majidah. Na'isu fis salam wal ma'amil jamil. Nafazut tarikh. Nas'alul rajil. Wa nablal watana bil ilmi. Wal amil al-jamil. Kami anak-anak Indonesia yang mulia, hidup dalam damai dan indahnya harmoni. Kami mengejar kekayaan, membangun negeri dengan ilmu dan kerja yang suci. Marhalil watan, ardil mahabbah yurfi'u sultan. Nahnu Indonesia. في كل حروب في كل وضوء نحمل نشون الهوى. Salam bagi tanah air, bumi penuh cinta. Kami bersatu lantang, kami Indonesia. Dalam hati, dalam setiap langkah, kami bawa mimpi. Kami jaga jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.
salama ila liqa fi amanillah. Mana tepuk tangannya untuk 7A? Luar biasa sekali ya. Ini santri baru masih 1 bulan sudah bisa menampilkan puisi dalam bahasa Arab. Masya Allah. Namanya siapa Mas? Abizar. Yusuf Hardan. Ya, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Abizar dan Yusuf Hardan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today, I will tell you a story about one national hero from Indonesia, the leader of the Java War. So, please attention to me and please lock your phones. I will start to tell to you. A long time ago, in the heart of Java Island, there was a noble and brave prince named Raden Mas Ontowiryo. Do you know him? No! What? You don't know him? Oh. Raden Mas Ontowiryo is his childhood name. And now, he later known as Prince Diponegoro, the leader of the Java War. As a prince, he not just a royal man. He was a man with faith, wisdom, and love grew in himself. Prince Diponegoro was born at 1785 in Kraton, Yogyakarta. The son of Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono II. But unlike other prince, he don't know he was a prince when he was childhood. Why? The reason is very simple. He was moved from Kraton, his own kingdom, to Tegalrejo. He lived with his grandmother. On the other side, Prince Diponegoro is also a santri. Belong life in Tegalrejo. He became very close with Kyai Taptojani and Kyai Rahmanuddin. He was teacher of his He was teacher of his little brother. The religious character that have been planted from childhood made Prince Diponegoro become wise person. As he grew up, the Dutch colonial government began to interfere more and more into the life of Japanese people. Prince Diponegoro saw if war is the only way to liberate Java from the Dutch. Hey Dutch, why are you disrupt my village? This is my land. I built this with very tired. Say, Prince Diponegoro. So, at 1825, he led Java War. He led war against the Dutch because they disrespected the Japanese culture and also took her land unfairly. He led the Java War. He used the guerrilla tactics and become freedom. Not freedom, but symbol of freedom. But in 1830, Prince Diponegoro get tricked from the Dutch. The Dutch made
fake peace meeting with Prince Ponorogo and arrested him. He was far from home and become symbol of resistance of Indonesia, become one of many national hero of Indonesia. That was story of Prince Ponorogo, the legendary leader of Java. I have question why I'm repeatedly say leader of Java. Because become leader of one is not simple condition, you know. Okay, I think I have run out of time, so I hope we can meet again in the other chance. Shukron. Thank you. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Zaki. Mana supporternya Mas Zaki? Masya Allah, dari 9F banyak sekali Mas Zaki. Ya, terima kasih Mas Zaki. Selanjutnya kita panggil finalis orasi kita dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah membuktikan bahwa generasi muda selalu menjadi garda terdepan perjuangan bangsa. Terbukti dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945. Api kemerdekaan selalu lahir dari semangat para pemuda Indonesia. Hari ini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mengangkat ilmu, pengetahuan, mengangkat karya, dan merekatkan persatuan. Kita adalah penerus sekaligus penentu masa depan Indonesia. Maka, wahai pemuda Indonesia, janganlah kalian sampai terlena dengan yang namanya kemalasan. Dan janganlah kalian sampai tunduk pada perpecahan. Jadilah generasi muda yang berani menjaga negeri, berani bermimpi, dan berani berkarya. Kita adalah generasi muda yang mengibarkan bendera Indonesia, yang mampu membuahkan Indonesia menjadi rakyat yang maju, merdeka, dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Ahi Bunda Galata. Terima kasih Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ismaili Salasa. Abi asyara arus bersama dari kaya istiqlal halilana. Ya Indonesia, ya Ardul Abnoni, fi yaumil asri, rafra'ul amali, sab'al asarul agustus al-amin, yaumul hurriyati, yaumul qiyam, su'al adu bikli fida'i, yartafi al-alamu fis samai, hamra'u wa bayda'u, tahtaha nahya fi izin, nuhibbuki ya watanan azizan, wa na'malu laki bi kulli khamsin wa jizan, nafadul tariqa,
ربنا الهدى في العلم في الإيمان مجلس السعادة Indonesia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Adyaksa Wijaya Pangestu. Today I want to tell you a story. The title, A Garuda Rescue Mission. Please listen to me carefully. Once upon a time, there lived a brave boy. His name was Garuda. Garuda was a smart boy. He was also very sensitive to his surroundings. One day, Garuda was playing with his friend, but there was something strange about his friend, who usually played with him. He felt that someone had disappeared. Garuda asked Eka, "Eka, have you seen Pancha?" Eka answered, I didn't see him either. Where is he? I'm also looking for him." Hearing Eka's word, Garuda became increasingly anxious about Pancha's whereabouts. The next day, Garuda went to Dwi's house. It turned out that Tri and Chatur were at Dwi's house. Without hesitation, Garuda asked about Pancha's whereabouts. "Hey, haven't you seen Pancha?" Chatur answered, "Yes, we're also discussing Pancha. What if we look for him?" They agreed with Chatur's assumption. First, they looked for him in the park. Coincidentally, Eka was waiting there. Then, they immediately united with the mission of finding Pancha. They searched everywhere, but couldn't find him until they heard a crying sound from a small, dirty, and shabby alley. Then they saw Pancha, who was desert and seemed aware that there were people around him. Dwi then asked, "Pancha, why are you here?" Pancha then answered, "Everyone doesn't care about me anymore. My existence is considered useless. I'm no longer considered in this world." "Why do you say that? Since yesterday, I've been looking for you. Your existence means a lot to me. Without you, my life will not be complete. We are always together, wherever and whenever. I hope you don't mind that," said Garuda. After that, Garuda, Eka, Dwi, Tri, Chatur, and Pancha hugged and play together forever. Alright guys, the moral message of the story is many people underestimate Pancasila, especially the fifth principle. So, we have to say, many people now prefer to waste their money rather than save it. So, we have to save it well, then it can be passed on to our children in the future. That's all of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi saksi. Para pahlawan berseru, merdeka atau mati. Itu semua dikerjakan hanya untuk agar Indonesia dapat menerbangkan sayap kemajuan bangsa di seluruh pelosok dunia. Pemerintah mengubah peraturan di sana dan di sini, majukan sistem ekonomi, pendidikan dan juga teknologi. Tapi bagaimana dengan nasib para pemuda di luar sana? Banyak dari mereka yang masih tidak berpendidikan, hilang setiap malam tanpa ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Apakah itu yang disebut merdeka? Jika semua itu terjadi, siapa yang disalahkan? Pemerintah, guru, atau bahkan orang tua yang seharusnya menjadi pendidik utama dalam lingkup paling sederhana, yakni keluarga. Apakah itu yang dimaksud merdeka? Jadikan merdeka bukan hanya sebuah kata, tapi juga semangat para pemuda. Mari kita para pemuda memajukan negara ini. Jadilah pemuda yang tidak hanya dapat dihitung, tapi juga diperhitungkan menjadi pendiri dan penggerak untuk kemajuan bangsa. Negara berdaulat, masyarakat sejahtera, Indonesia maju. Jangan jadikan itu hanya sebuah kata-kata yang setiap tahun digonta-ganti, tapi jadikan itu semangat pemuda, impian kita. Indonesia maju, Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera. Hidup pemuda, hidup Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mana tepuk tangannya? Selanjutnya kita panggil finalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ali Sabata min Fasal Samin Alif. Di sini saya tidak sendiri. Saya membawa teman-teman saya yang sangat keren. Ismi Rifa Jasmi Al-Khalifi. Ismi Muhammad Zulfikar Zakaria. Ismi Rifka Luta. Ismi Ismail Nizam. Ya Indonesia, ya Ardul Abqali, fi yaumin nasri narfaul amali. 17 min Agustus al-Azim, Yaumul Hurriyah, Yaumul Karim. Dohal ajdadu bikullil fida liyartafi al-alamu fis sama. Tuhibbuki ya watanan aziza, wa na'malu laki bikullil hamasin wajizin. Nahfadut tarikh nabdid ghoda bil ilmi bil imani najmis sa'ad. Indonesia,
kita tahun ini. Hafal ya? Coba tes. HUT ke-80 RI. Rakyat sejahtera Indonesia Maju Merdeka. Sekali lagi, HUT ke-80 RI. Rakyat sejahtera Indonesia Maju Merdeka. Baik, untuk anak-anak yang baru saja datang, silakan menempati teras depan Al-Um untuk menjadi supporter yang baik. Oke, langsung saja kita panggil finalis. Finalis storytelling dari kelas 8F. Mana sepertinya kelas 8F? 8F Ustazah Ainul. Oh bukan. Oh Ustazah Ella, ini jurinya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my friends and all the judges. My name is Naila Alia. I'm from AF. Today, I will tell you a story about the legend of Crying Stone. In a small village, a girl lived with her mother. The girl is very beautiful. Every day, she puts makeup and wears her best clothes. She doesn't like to help her mother walk in a field. The girl is very lazy. One day, the mother asked the girl to accompany her to go to the market to buy some food. At first, the girl refused, but the mother persuaded her by saying they are going to buy new clothes. The girl finally agrees, but she doesn't want to walk side by side with her mother. Although her mother is very sad, she agrees to walk behind her daughter. On the way to the market, everybody admires the girl's beauty. They are also curious. Behind the beautiful girl, there is an old woman with a simple dress. The girl and the mother look very different. Hello, pretty lady. Who is the woman behind you? She is my servant, answered the girl. The mother is very sad, but she doesn't say anything. The girl and the mother meet other people. Again, they ask who the woman behind the beautiful girl is. Again, the girl answered that her mother is her servant. She always says that her mother is her servant every time they meet people. At last, the mother cannot hold the pain anymore. She prays to God to punish her daughter. God answered her prayer. Slowly, the girl's neck turns into a stone. The process continues to the upper part of the girl's body. The girl is very panicked. Mother, please forgive me. She cries and she asks her mother to forgive her. But it's too late. Her whole body finally becomes a big snake. Until now, people can still see the falling down stone. People then call it crying stone or batu menangis. That's all for me. Thank you for your attention and sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu Indonesia. Syabi Asyar Agustus Samsa'an Ba'ina
dari Kayamul istilah nilainya. Nyamul istilah warga umat Ikulilah Syami Indonesia Muria istilah lulana istilah dauman Indonesia Ayo hayalah tasal fil badan Nahnu mustanisun mustaidun Difa'an an milad Indonesia Nahnu mustanisun mustaidun Difa'an an milad Indonesia Nahnu Indonesia Indonesia Muria Indonesia Muria Indonesia Muria Syukran hadamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit orasi dengan tema semangat kemerdekaan dan peran generasi muda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah semata-mata. Ia adalah hasil perjuangan dari para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya, rela bertumpah darah untuk bangsa Indonesia dan rela mengorbankan masa depan mereka untuk masa depan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi muda, tugas kita adalah belajar sungguh-sungguh dan berkarya, menjaga persatuan dan melawan kemalasan, menolak perpecahan dan saling menghargai. Tinggalkanlah kebiasaan buruk dan lakukan kebiasaan yang baik dan bermanfaat. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saya, Kayisa Nova, yang akan membawa semangat generasi muda dan kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable judges and happy viewers, good morning. Today I will tell you the story titled The Legend of Golden Cucumber. Once upon a time, there was a kind woman. Her name was Cindy. She was very lonely and wished for a child. One night, she prayed, Dear God, please give me a child. Suddenly, the giant named Buto Ijo appeared. Dum, dum, dum. Ha, ha, ha. I can help you, said Buto Ijo. Really? Thank you, said Bosini. But remember, when the child is 16, you must give her to me, said Buto Ijo. Bosini agreed. Buto Ijo gave her golden cucumber seed. She played it in her garden. A few months later, a big golden cucumber grew. She got in a pen and found a beautiful baby girl. She named her Timun Mas. She was year passed and Timun Mas grew into a smart and brave girl. One day, Buto Ijo come back. Dum, dum, dum. Give me Timun Mas. He thought Timun Mas was carrot. Bosini give her magic item, cucumber seed, needles, and salt. Run, my child, and protect yourself, said Bosini.
turn fast. See through the sea. The cucumber field grew, and slower buto hijau down. See through river. They turned into a bamboo forest. Finally, see through south. It became a sea. Buto hijau down. Timun Mas come home safely. She and her mother live happily ever after. Thank you so much, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Herianti Wijaya, perwakilan dari kelas 7F Language. Saya akan membacakan teks orasi yang berjudul Semangat Kemerdekaan dan Peran Generasi Muda. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita berkumpul untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan untuk kita semua. Mereka berjuang tanpa rasa takut, bahkan rela mengorbankan nyawa demi merah putih berkibar. Semangat mereka adalah semangat pantang menyerah dan cinta tanah air yang luar biasa. Sekarang, tugas kita sebagai generasi muda adalah melanjutkan perjuangan itu. Kita memang tidak lagi mengangkat senjata, tetapi kita bisa berjuang dengan cara belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia menjadi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan siap membawa Indonesia menjadi lebih maju. Semoga semangat kemerdekaan selalu ada di hati kita semua. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabi asal Agustus Somsa Arba'ina Dalika yaumul istiqlali lana Yaumul istiqlal Watan wal ummah Yaumul Syahid Indonesia Huria Istiqlaluna istiqlalan dauman Madamatil hayalana tafil badan Danu musta'idun musta'idun Difa'an nabilat Indonesia Nanu musta'idun Difa'an nabilat Indonesia. Nahnu Indonesia, Nahnu abna'u Indonesia al-majidah, Na'isu fis salam wal wasim al-jamil, Nafatsu tarik Nas'alil majdi Wa nabnil watan Bil ilmi wal a'mal an-nabil Marhan lil watan Abdil mahabbah Nurfi'u sultana Nahnu Indonesia Fi kulli qalbin Fi kulli kuwatin Nahmilul hulma Nasulul hawiyah Indonesia Huria. Syukran ada minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mana super.
you folks know about Malin Kundang? I'm sure you've heard of it many times before. But today, I, Camila Nisa, will retell the story to you. A long time ago, in a small village near a beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kundang. Sadly, Malin Kundang's mother was a single parent because Malin Kundang's father had long passed away when Malin was still a baby. So, every day they had to work hard. So, for earnings, Malin Kundang usually went to the sea to catch fish. Either he sold it to the town or gave it to his own mother. One time, when Malin Kundang was sailing peacefully in the ocean, suddenly he saw a merchant ship being raided by a small band of pirates. Of course, seeing that, he quickly went to help them. With his bravery and power, Malin Kundang defeated the small band of pirates easily. The merchant, of course, was so thankful of Malin Kundang that the merchant asked Malin Kundang to join him on a long journey on the ship. Of course, without hesitation, Malin Kundang immediately said yes, leaving his mother all alone. Many years later, Malin Kundang had grown to be a famous and successful merchant. He rode to the seas with his big ship, and everyone was near him immediately. One time, he landed on a land near a small village. Immediately, the villagers knew him. Oh my God, that's Malin Kundang, the famous merchant. He's here, said the villagers. The news ran fast across the village until it was heard by one old woman. She quickly ran to the beach and then meet the new merchant. That woman was Malin Kundang's biological mother. Oh my God, my son, this is really you. Oh my God, you have grown up so much. I miss you. Do you remember me? I'm your mother, she said. Malin Kundang was very embarrassed of his own mother. Why? Because she was poor and ugly and old, and he was embarrassed because beside him was his beautiful wife. Malin Kundang then said to his own mother harshly, "Huh? You? My mother? No, my mother was long gone. Why are you saying you're my mother? Because why? You're ugly, old, and poor. You're not my mother," he said. His mother was truly heartbroken. And 3 times, her mother begged Malin Kundang, and for 3 times, he harshly shouted at her own mother. Her mother was so sick of his son that she said to him, I raised you so well, from where you were before birth until now, and this is what you gave to me in the end? I cursed you to be a stone," she shouted to him. He just laughed it off. "You cursed me to a stone? Who are you?" "That's funny," he said. And finally, he ordered his shipmen to sail again, leaving the small village. The sound of waves crying. The quiet sea was very peaceful today, but suddenly a thunderstorm came, making the ship move back and forth, making Malin Kundang was thrown out of the ship. He landed on a small island. No one was there to help him. No one was there to seek for him.
He was all alone, not knowing the way for home. So he regretted his words to his own mother as he knelt down to God. Oh God, please forgive my sins. I swear that was just joking. Please, just forgive me. I swear, God, forgive my sins. I was just joking. Please, God. He said. At first, it was all too late. Suddenly, his body turned stiff as he slowly and suddenly turned into a stone. The moral of the story: no matter who our parents is, and no matter where they came from, they're still our parents. They're the one who took care of us and gave birth to us. So, without hesitating, please say they're your parents. That's all from me. Deepest apologies if I made any mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfa dari kelas 8D. Saya akan membacakan orasi yang berjudul Merdeka. Hari ini kita rayakan hasil perjuangan para pahlawan. Sudah sebandingkah perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan tetesan darah yang sudah dituangkan oleh para pahlawan? Belum. Perjuangan kita belum ada apa-apanya. Tugas kita kini mengisi dan meneruskan kemerdekaan ini. Bersatu, bergerak, dan berkarya untuk Indonesia. Jangan biarkan semangat juang tinggal jadi sejarah. Mari lanjutkan dengan aksi nyata demi masa depan bangsa. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu binsa minfa al-lugha. Nahnu Indonesia. Tadi asyara Agustus Hamzah Nahnu abna'u Indonesia Najidana Yusuf Fissalam wal bi'a'il majidah nafadat tarikh nas'al al-majdi namin tarikh nas'al al-majdi marhat al-watan nurfiu sautana nahnu Indonesia fi kulli khutwatin nasulul hawiyah asyara Agustus Hamzah al-arba dalika yaumul istilah yaumul istilah wadahal ummah yaumul miladi sabi Indonesia huriya istilahuya istilah daumat dalam matilaya dalam ibadah namun izun dibangkilan Indonesia nasdem izun dibangkilan Indonesia. Syukran maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
morning to all beloved my friends and to all beloved my honorable judges. Today, I want to do a tiny study about the stories of Indonesian independence. The proclamation of Indonesian independence on the August 17th August 1945 became the news that Japan unconditionally surrenders, digitalized after the cities of Hiroshima and Nagasaki were bombed by the Allies on August 15, 2 days earlier. The young fighters who heard the news from BBC Radio then began to use Sukarno and Hatta to use the momentum as soon as possible to proclaim independence. This initiative last debates between the young organizations and the old organizations because there was no official statement from the Japanese. Therefore, the old group also went until 21st August 1945. In the end, on the August 15th, 1945, under the coordination of Sukarni, Khairul Saleh, and Wikana, taken Sukarno and Hatta to taken to Rengas Dengklok. This was joined in the hope that independence could be cleared. Long story short, Sukarno and Hatta were able to return with Ahmad Suparto with the assurance that the proclamation will be carried out the next day. In the evening, they arrived at Admiral Maita's house and discussed matter. On the August 17th, 1900, at 3 p.m. o'clock, the proclamation text, which was arranged in the 2 paragraphs, was complete 2 hours later. The manuscript of the proclamation text was the hands of the silent Malik for the typing. He was accompanied by the India. After publication, the manuscript was used by Sukarno. Several hours later, on the August 17th, at 10 p.m., the proclamation manuscript was released at the Sukarno House on the Jalan Pegangsaan Timur, number 56. Use of the proclamation was 30 minutes. Maybe it's a short story for me, but before I close my short story, I want to listen together with you all and the judges. If you memorize what the songs I sing, let's sing together. 17 Agustus tahun 45, inilah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Thank you for your attention. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Akhil Jabar kelas 9C. Kami dari perwakilan para finalis kelas 9 Putra mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi Asar Agustus Khamsa Arba'ina Dalika Yaumul Istiqlal lana Yaumul Istiqlal Watan wal Ummah Yaumul Miladi Sabi Indonesia Huria Istiqlalun Istiqlalan Yauman Qadamadil hayat Atas bil badan Nahnu mustahidun Bilanan milad Indonesia Nahnu mustahidun Bilanan milad Indonesia
Indonesia Syuja'a. Ya Indonesia, ya Abdul Akbar. Yaumin Nasri Narbal Amal. Sabada Syarah min Agustus Adil. Yaumul Hurriyah, Yaumul Karim. Dahal ajdadu bikulli fida liyartadu'a alamu fis sama khamra'u wa bayda ramzus salam tahtaha tahya bikul biizin wa wi'am yuhibbuki ya watanan azizan wa na'malu laki bikulli khabasin wa jizin. Nafadut tarikh namnil bar bil ilmi bil iman tajil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9C akan menampilkan penampilan puisi, musikalisasi puisi bahasa Arab. Indonesia As-Suja'a. Sabi asar agur khamsa arba'in Ya Abdul Abtali. Kalau masih tinggal laula istiqlal watan wal ummah yaumil ali sabi Indonesia istiqlalan dauman malamatil hayala tazal fil badan musta'idun liwan al-bilad Indonesia musta'idun liwan al-bilad Indonesia sabi asar Agustus khamsa arba'ina dalika yaumul istiqlal lana yaumul istiqlal watan wal ummah yaumul istiqlal sabi Indonesia Hurriyah istiqlaluna istiqlalan dauman malamatil hayala tazal fil badan nahnu musta'idun difa'al ambilad Indonesia nahnu musta'idun difa'al ambilad Indonesia.
bermakna bahwa perjuangan seorang anak itu pasti akan sulit. Ini adalah motivasi kedua orang tua untuk menguatkan anaknya agar bisa kuat menghadapi tantangan zaman yang kian. Aduh, mau nangis saya ini. Ingat anak saya yang lagi jauh. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Semuanya nyanyian ini bukan sekadar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekadar kata, maksudnya kelak akan menjadi menang. Aplausnya mana semuanya? Ustadz Falik. Bonus Ustadz Falik lagu Mangu. Kita sambut pembina OSIS kita yang kece badai. Ayo Ustadz Falik. Nyanyi semuanya ya. Ayo anak OSIS berkumpul depan untuk nyanyi bersama-sama. Cek. Oke, terakhir ya, sebelum pembagian saya ingin ngajak kalian nyanyi karena saya suaranya nggak enak, jadi bantuin saya nyanyi ya. Oke. Yang gitaris langsung kepala sekolah halo ya. Novel katanya bantuin vokal. Ayo. Oh ya sini. Yuk, vokal. Hafalkan lagu Mangu kan? Awalnya gimana? Suatu malam. Iya, suatu malam. Ini masuknya kapan ya? Masuk jam 16. Oke. Wahid dari Komsa.
kita semuanya berdamai. Berdamai ya. Kunci dari semua masalah ini. Arwahim lantai 2. Mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati. Ini soal hati bukan hati. Keras. Coba bareng-bareng ya, terakhir lagi ya. Jangan salahkan aku ini. Lagi. Satu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dua. Dari sana aku di sana aku. Cerita kita sulit dicerna. Pengumuman para pemenang juara 1 dan 2 dari seluruh lomba baik akademik maupun non akademik. Ya. Ayo Ustazah Musdalifah, bagi saya mengumumkan suara saya tadi sudah berkoar-koar dari pagi Ustazah Musdalifah. Boleh banget. Langsung aja ya teman-teman. Sebelum diumumkan, ini kan semuanya bagus, tidak mungkin jadi juara semua. Bener banget. Jadi kita ambil juara 1 dan 2. Oke. Tapi bagi yang tidak menang tidak perlu berkecil hati, karena dapat apa Ustazah Musdalifah kalau yang tidak menang? Apa? Dapat hikmahnya. Iya, dapat hikmahnya, katanya Bapak Kiai. Jadikan momentum jadikan momen sebagai Momentum. momen lomba ini walaupun tidak menang dapat momentumnya. Bener Kiranya apa Ustazah banget. momentumnya itu Ustazah? Berproses dan pengalaman yang kalian dapatkan. Iya, luar biasa. Jadi nanti kalau tidak tersepil namanya sebagai juara 1 dan 2 tidak perlu berkecil hati karena kalian sudah dapat pembelajarannya dari momen lomba ini. Oke, Ustazah tidak perlu
ready? Ya, oke. Lomba non akademik dulu apa akademik dulu? Non-akademik boleh. Non akademik dulu ya. Baik. Dari lomba tapi Ustazah kemarin itu ada Ustazah yang lomba. Oh iya, benar. Yang buka dulu dengan pemberian hadiah bagi Ustadz yang juara kemarin loh Ustazah, yang ada insiden sampai bapak sampai cincin itu loh Ustazah, ya Allah. Sebenarnya Ustazah itu menang. Berhubung udah nyerah duluan Bu Ayu, akhirnya ya diikhlaskan Ustadz yang menang. Langsung aja Bu Ayu. Langsung saja, juara 1 lomba bulldozer diraih oleh grup Ustadz. Perwakilan Ustadz Muafik untuk mengambil hadiah, dan juara 2-nya grup Ustazah perwakilan Miss Ella untuk mengambil hadiahnya. Ayo cepet ya. Juara 2 Miss, alhamdulillah. Meskipun belum sampai finish sudah kembali lagi kemarin. Bahaya ini. Lanjut Ustazah, kita bacakan. Oke, selanjutnya lomba Lomba bulldozer juara 2 diraih oleh kelas 8A. langsung maju. Mantap nih. Gak apa-apa, putra dulu. 8A lomba bulldozer. Mantap. 8A, 8A, ayo perwakilan kelas 8A cepat. Ayo kita langsung. Juara 2 lomba bulldozer. Juara 1 bulldozer kelas 8E. 8E putra ya, yang tim putra. Ayo perwakilan segera ke depan. Lanjut. Lomba estafet sarung. Waduh, sarung itu juara 2 kelas 8B. Dan juara 1 Ustazah. Juara 1 kelas 7C. Wah pinter ini main estafet sarung yang kelas 7C ini. Ayo perwakilan kelas 7C. Lanjut. Juara tiup bola air. Tiup bola air. Juara 2 kelas 8B. Siapa murah punya 8B? 8B siapa? Di Solo apa ini? Juara 1 tetap tiup bola. Juara 1 tiup bola air kelas 8C. Mantap. Perwakilan kelas 8C kalau nggak mau ngambil, tak ambil hadiahnya. Dan terakhir lomba non akademik cabang lomba bidik air. Bidik misi, bidik air juara 2. Masya Allah baru muncul kelas 9B. Juara 1 lagi kelas 8A. Wah borong hadiah ya kelas 8A ini. Wah Ustaz Fahri jangan-jangan sebalik ini ya. Hitungan kelima, semua kelas yang berhasil mendapatkan hadiah bisa langsung berbaris ke samping sumber suara. Wah, estafet sarung 7C, 8C, tiup bola air 8C, 8B, bulldozer 8E, 8A, bidik air 8A, 9B, cepat. Hadiahnya kalau udah turun, suruh ngambil hadiah loh kok. Oke, ini lomba apa anak ganda? Lomba apa? Ini bulldozer. Mana yang bulldozer lagi? Ini lomba apa nak? Bidik air kamu. Geser, kamu apa? Geser lagi. Geser lagi. Terus pindah. Terus satu. Lomba apa? Estafet sarung mana yang sarung tadi? Oke. Lomba apa? Air tembakan. Air sebelah. Kurang satu yang estafet sarung. 9B ya yang berdatang ya. Kita tolong untuk tim acara membantu
mengambilkan hadiah. Aduh. Sembilannya lebih baik. Kalau 9 masih belum turun nih. 9 B. 9B boleh diwakili, mungkin nggak ada. 9B. 9B. Langsung saja murabinya. Oh ini tuh. Masya Allah. Zaki. Dokumentasi silakan bisa didokumentasikan ke dalam pemberian hadiah. Juara bulldozer. Nah, juara 2 dan juara 1-nya. Kasih jempolnya kok enggak bisa. Lanjut. Ustazah Jennifer, di mana tadi dirimu? Murabi yang menang boleh bersuah foto dengan anaknya. Menang lagi bulu, Masya Allah. Bisa berhasil perlombaan ini. 9D mana ini 9D? Oh gak ada yang menang di 9D lomba anak akademik. Hadiahnya isinya apa Bayu? Oh isinya tiket liburan. Masya Allah. Sampai gak kuat bawa, hati-hati ya. Foto bareng Murabi. Geser, bisa ke tengah. Geser biar di Murabinya ini. Geser nak. Geser. Tazah Zahu. Lurus di banner ya. Ya, oke.